ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੀ ਕੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ? Did I say that if we don't have any fear, then it's almost guaranteed that we are going to destroy ourselves? Or did I say that if we don't have God's fear, don't think about it, that what should be? Or did I say that if we don't have God's fear, then we are going to destroy? God's ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? Yeah, I said any fear. See this little test. The inner, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਹੱਦ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ don't be under the illusion that I'm walking firmly and all that. No. It's very difficult. I said that any fear would destroy. And from man's side, this voice came that I said any fear, and from the other side, the voice was God's fear. Why it is so? Because men are less self-conscious. Men are less self-conscious. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ। ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ। At the heart area, please.
Hirday Hare 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 Tuni Upji Hirday Hare 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 Tuni Upji Hirday Hare 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 Tantuni Upji Waheguru Hirday Hare 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 Tuni Upji Hare Hare Please stay there, keep feeling him. जी we are not the worldly people anymore, and please, we must not say that I'm just a worldly person. We no longer are worldly. We live in the world, but we are not of the world anymore. अपने आप ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ. To say that I'm a worldly person and so I keep making mistakes, so please don't mind my mistakes. I'm a worldly person. This is the way to deceive the self, to run away from our responsibility, to run away from our responsibility. I'm a worldly person. The first responsibility of ours is towards the self. अपनी सब तो वड्डी जिम्मेवारी इस धरती ते अपने प्रति है, अपने प्रति. और मन बहुत कमाल दियां खेडां खेड लैंदा, वो दूसरे नूं अपना बना के, वो दूसरे नूं अपना बना के की करता है,
हाँ जी, मन किसी एक नू दूसरे किसी एक नू अपना बना लैंदा है तो ये अपने आप नू मनाउंदा है कि मेरी ऐस प्राणी प्रति सब तो वड्डी जिम्मेवारी, और ये कह के दूजे नू आखदा है कि तेरी सब तो वड्डी जिम्मेवारी मेरे प्रति है। समझदे जी? The worldly life, one says that this person is mine and takes pride in that. And in return, that person says to the other person that now, because you are mine, I must be yours. So your first responsibility is towards me. ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। He says, if you don't have the fear of God, then you can never become insane, not the worldly world, but then you cannot become Majnu. Then you cannot become completely insane. And until you become insane, you are going to remain fearful. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। We have fears, like the worldly consciousness has fears. Fears, and those fears are all connected to their worlds, to their so-called their worlds, not God's worlds, their worlds. How is this person's how this person is feeling for me, how that person. Fear of pleasing others, fear of others becoming displeased, fear about not having the money, fear about having health problems, so many fears, and all those fears belong to our worlds. ठीक है? He says, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। He says, as long as that until you don't fearing God, you are going to remain fearful. And those fears would be about your own worlds. And he says, so what does this mean? ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। We have heard many times that
The people of meditation, they become fearless. What is the first condition to become fearless? Fearless होने वास्ते एक चीज लाजमी की है. What we must have in order to become fearless? It's a very simple question. अपने कोल केड़ी चीज चाहिदी जेड़ी के ताकि आपां निर्भय हो सकिए. अपनी जड़ा परमात्मा में होनी चाहिए. अपने कोल डर होना चाहिए तां इन्ने डर हो सकांगे. निर्भय का मतलब की है जिन्हों डर नहीं है. डर किन्नू नहीं है जिन्हों कल डर सी. समझदे जी. फिर सोचना बहुत असी बहुत रोज कहते रहने जी कल्ले बैठो हुण कल्ले बैठो लम्मा चिर बैठो सोचो उहदे बचना नू सोचो. कोई लाइन लैके बैठ जाओ उहदे च डुब जाओ. If we don't have any fear, then what's the point of becoming fearless? He says that you must, if you don't have any fear of my fear, then you're going to have fear about your own world. But what is his fear? So we must have fear. Fear for him. And he says, but fear for him is a very strange thing. On one hand, we are saying that I'm in ishq with him, and on the other hand, we are saying I'm fearful of him. In the world, this cannot happen. If you are so close to somebody, you would have no fear and very little respect too. But for God, you will have lot of fear and all the respect. Two worlds are diametrically opposite. अंदर दी दुनिया ते बाहर दी दुनिया बिल्कुल एक दूजे दे उल्ट हैं. ते जिन्ना चिर आपां अंदरली दुनिया दे कानून नहीं जानते, बैठ के समझते नहीं कि अंदरली दुनिया दा कानून की है, उन्ना चिर आपां बाहरली दुनिया दे कानूनां च रवांगे. उही जिंदगी रहूगी, उही जीन दा तरीका, उही सोचन दा तरीका, उही यार दोस्त, उही सेम. But he says, वो कहंदे कि साडा जिहड़ा डर है वो डर नहीं है जिहड़ा दुनिया वाला डर. साडा डर एक होर डर है. वो बहुत कमाल दी गल. He says, my fear is not like your worldly fears. He says, my fear is a holy fear. Holy fear? Fear is fear. What does holy fear means? समझना जी इस गल नूं. कहंदे हर दुजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो. परमात्मा दे विच मर्ज होण दी गल, चार लावां जो विआह दियां आपां कराउंदे हां, वो असल विच उहदा दुनियावी विआह दे नाल कोई नेड़े दूर दा भी कोई संबंध नहीं. उहदा संबंध अपनी आत्मा दे नाल.
ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਸ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। Maharaj Ji says that Balaram Ji कि मैं उस परमात्मा दे बारे बारे जानना जिन्ना जेड़ा सतगुरु नूं मिलाउंदा। He says, I'm a sacrifice to the divine who makes us meet the Guru. It is our we think that I found somebody or I met somebody. No, it's all God's doing. He says, God makes us meet the Guru. And our Guru is Guru Granth Sahib Ji, not. And what is Guru Granth Sahib Ji? The divine. Guru means what? Out of which divine is working. Not anybody. So, Har dujdi lav Satgur Purkh milaya Balaram Jiyo Nirpau Pੈ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਰਭਉ ਪੈ ਮਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। Maharaj Ji says that once the divine makes you meet with the Guru, and then if you have fear for the Guru, you are going to become fearless. So we must first have the fear for God to become fearless. To become fearless. If we have fear of His fear, and His fear is going to absorb us, while the worldly fears are so many fears, there is different story. Nirpau pੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ। He says if you are fearful of the Guru, then he is going to take you on the journey of meditation. You are going to become pure and also fearless. Fearless. But the next line, please hear the next line. पर अगली लाइन सुनना। कहते निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेख राम दू। निर्मल पौ पाया। निर्मल पवित्र। महाराज जी कहते गुरु दा परमात्मा दा डर पवित्र डर ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਡਰ? What does this mean? He says fear of the Guru or fear of God is a pure fear, is holy fear. What does this holy fear mean? It means
that if we don't have any fear of him, I stand a chance. If we don't have any fear of the holy, then I'm going to stand the chance of losing the holy. The holy means our real self. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲੋ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। The truth, we are not afraid of God. We only look for him when we are in some trouble. The reason it takes us so long to reach the destination, to realize the self, is that we don't have fear. We are saying that I'm going to reach one day, I'm going to, and this is, and the one who has fear for him, their story is totally different. And what actually is the fear? Ukenda? Am I losing you or are you with me? Hanji? ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਰ ਯੂ ਵਿਦ ਮੀ? 4 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਉ ਪੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਪਉ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ, the first thing is that our real self is permanently united with God. In order to realize the self, we have to realize the truth, God too. And we cannot ourselves make God come and meet us. It's up to him. We cannot make him reveal himself to us. It is his ਮੌਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ?
He is carefree. It's His mercy that He reveals Himself to us, and we feel Him, and that consciousness which feels Him is our true self. So if He does not reveal to us, we can never realize our true self. And if we are not afraid to Him, we are announcing to Him that I don't care whether you reveal yourself or not. ठीक है जी? नहीं समझाई? And no, don't understand. बहुत साफ है गल. If He does not reveal Himself to us, we can never realize the true self. So the fear, once we are awake, fear also means appreciation here. There's a deep connection. Fear that what if He does not reveal Himself? What if when I go to focus today and He does not reveal Himself, He does not have to reveal. The fear of that, the fear that He does not make me feel Him. The fear, what if He does not make me feel Him? Then the fear that what if even He feels me, but He does not let me drink Himself. ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਚੜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਏ. ਦੀਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਦੀਵਾਨਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ. ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਕਿ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ. ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਖੜ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾ, ਉਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ. ਇਹ ਡਰ, ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਡਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ. All the worldly fears are connected with, directly or indirectly, with our bodies, physical. While this fear is about the real self, this fear is about the bodiless, about the bodiless, formless, which is our true self. So if I want to realize the true self, then I must have
the utmost respect for him. I must have the utmost love for him, all the love. I must have fear of him. Otherwise, not to have fear means that one is in ego. One is in so much ego that he does not even fear God. रब तो ना डरन दा मतलब की है कि हंकार इन्ना है कि रब दा भी डर नहीं। समझाउंदे जी उनके रब दा डर क्यों जरूरी है? कि रब दा निर्मल भाव पाया। महाराज जी कहते आम करके बंदे नूं नहीं साडा डर, असी किरपा करके तरस करके उहदे अंदर अपना डर पाउंदे हां। ये नहीं कि साडे तो तू डर नहीं, इस करके कि डर तो बिना तू इधर आ नहीं सकेगा। इसलिए तेरे भले लई असी वो करते हाँ जो सानू जरूरत नहीं। तेरे भले लई असी वो करते हाँ जिहदी सानू कोई जरूरत नहीं है। तेरे भले लई। Maharaj ji says that I am putting the fear for God in you. It's not that I want you to be fearful of me. No. I don't have any ego. So that question does not arise, he says. Not that I want you to be fearful of me. No. It is because if you don't have any fear of me, then it would be very difficult for you to realize the true self. Then you would be in ego. Nirmal bhav paya. Nirmal. Khalsa. Is it clear or not? Nirmal. And he calls this pure fear. Pure fear. Because it is coming for some holy purpose. Holy purpose. How beautiful. How beautifully he distinguishes the two fears. He said that fear, worldly fear, is impure fear, and this is pure fear. Impure means what? The fear where bodies are involved, that is impure. Where bodies are involved, because bodies are not truth. Bodies are not truth. The truth dwells in them. So, to be afraid about the body, something about the body, means in that fear the untruthfulness is mixed. ठीक है जी? दुनियावी महाराज जी कहते दुनियावी डर ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਓਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਮੈਲੇ ਡਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ।
ji, please, ਹਿਰਦੇ ਤੇ, please stay at the ਹਿਰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੀਂ। This poem is from Sangat from Surrey, Canada, in which the writer asks his consciousness to go to the land of their beloved and tell him their plight. ਸੁਰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੁਰਤੀਏ ਨੀ ਸੁਰਤੀਏ ਦੇਸ ਸੱਜਣਾ ਦਿਨ ਜਾਵੀ। ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੀਂ। ਦੱਸੀ ਬੇਚੈਨ ਨੈਣ ਨਿਤ ਲੱਭਦੇ ਗੁਆਚਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ। Go and tell him that I remain restless, looking for him. My eyes remain wet all the time, just like the water, just like the water. जी महाराज जी कहते हमारे कृपा कीजिए। He says, oh my beloved, please be graceful to me and bless me with this thing. ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਹਮਾਰੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ? ਅਲ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ, ਮਨ ਫੇਰ ਫੇਰ ਰੀਜੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰਾ
ਫੁੱਲ ਤੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚੂਸਦਾ। ਅੱਲ ਆਖਦੇ ਪੌਰੇ ਨੂੰ ਮਕਰੰਦ ਸ਼ਹਿਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਰਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚੂਸਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੀਝਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੌਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। Maharaj is begging, he says, I'm begging the divine to bless me with this gift, that as a bumblebee again and again come and sit on the flower to drink the honey out of the flower, please bless me with the same hunger, same thirst, same ishq, that I may become so intensely absorbed in drinking the nectar from your lotus feet. Bless me with the same devotion, the same thirst, the same respect, the same respect that the bumble comes and sits on the flower so delicately, and he keeps his weight as little as possible, so that his beloved would not feel his weight, the flower. This is what he is begging. कि जिस तरह पौरा फुल ते कड़ी मुड़ी आके बैठता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚੂਸਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
नील कमल। जे अपना जो असली हृदय ते रहना, अपना जो असली आपा वो इश्क है, क्योंकि इश्क दे नाल हर वक्त जुड़िया रहंदा। इश्क और इश्क नू बचा के रखना। हर काम जो आप बाहर करते हाँ वो जां आपां नू अपने असली आपे तो दूर करता है जां नेड़े करता है। तो बहुत सावधान रहना कि कोई काम आपां नू उहदे तो दूर ना कर सके। Anything we do outside, it must either makes us move closer to our beloved or away from him. So we must remain very awake while doing anything. And recognize what is going to be the effect of this on my true self. Our true अपने असली आपे अंदर वसदे हन, वो इश्क अंदर वसता है। और इश्क अपने हड्डां विच, अपने खून विच तुरना चाहिए है। शरीर विच भी क्योंकि ताही अपनी वेखनी बदलू, अपने सुनना बदलू, बोलना बदलू, सोचना बदलू, सब कुछ। Our true self dwells within, with him, and that is all ishq. So the ishq we must become, we must feel ishq for the divine, because our true selves are ishq. And the ishq must keep circulating in our blood, like the blood circulates in our veins. So the ishq must keep circulating in our blood, must reach into the bones too. The ishq must reach into our bones, into our blood, because we are the ishq. And when Maharaj is saying that, make me like a bumblebee who has ishq for the flower, he is saying that, make me like a bumblebee. The bumblebee has the ishq for the flower. How beautiful. And when the bumblebee is drinking honey, what actually he is drinking? He is drinking ishq, because God is ishq. समझते जी? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਕ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੌਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,
परमात्मा दे हथ। To drink ishq when we feel him is in his hands. He can deny us from his touch. We can do nothing. But by remaining fearful of him, by remaining having utmost respect for him and fear for him and ishq for him, that would make the ishq enter into our blood, into our bones. परमात्मा ਨੂੰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਉੜਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਡਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੂ। ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੂ। ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ Ishq has entered into my blood and bones. No one can take that out of me now. No one can take the ishq out of me. ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੂ। ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਲਮਕ ਰੰਦ ਵੇ,
ਕਿੰਜ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਛੱਡੂ। ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਗੇ। And those who are like bumblebees for the honey-filled flower, it's not possible for them to leave the flower, honey-filled flower. Pushp, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਲਮਕਰੰਦ ਵੇ, ਕਿੰਜ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਛੱਡੂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਲਮਕਰੰਦ ਵੇ, ਕਿੰਜ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਛੱਡੂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕਿੰਜ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਛੱਡੂ। ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੂ। ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ